Ngipriang subhay phi shak spoken tutorial halor ke arithmetic operators in C and C++. Hakani ka jingi kay ngin puli shaphang. Arithmetic operators kum addition, example a plus b, subtraction, example a minus b, division, example a slash b, multiplication, example a asterisk sign b, modulus, example a percentage sign b. Ban bujing kan mau ya kani ka jingi kay ngan penankam da ka Ubuntu khatway panchip hau kum ka operating system GCC but G++ compiler version 10.0.iway in Ubuntu. Mentangan pen ikum na ban penankam ya kini ki arithmetic operations da ka jingi rap jong ka C program ngala depth ho ya ka program tingan play ya ka editor bat ngan batay ya ukun ha kani ka C program jong ka arithmetic operators Hakabat ningkong jong ki artali ki statements ki variables lapen pau bat batay. Hakaway pat ka statement A la assign yo value jong usan, B la assign yo value jong u r. Mentangin pet kumno ka addition operator ka trekam. C ubat ya ka sum jong u A and B. Ka printf statement ka pen E ya ka sum jong u A and B ha ka screen. Hang ni percentage.2f ka provides ya ka precision jong artali ki digits hadin u decimal point. Haka ni ka statement ka babut C ubat ya ka jingmi jong u A but B. Ka printf statement ka pen E ya ka jingmi jong u A but B ha ka screen. Tungin pet kumno kini ki artali ki operators ki trekam. Ngin comment ya kini ki line. Type /asterisk */ click save. Save ya ka file ha ka extension.c. Ngala save ya ka file jonga .arithmetic.c. Play ya ka terminal window da ka banyan Ctrl Alt and T keys ha ka joka por. Ban lumlang ya ukut type kumni ha ka terminal. GCC space arithmetic.c space -o space arith. Nyan enter. Ban execute ya code type ./arith. Nyan enter. Kajingmi lapen I ha ka screen. Kapen pau sum of 5 and 2 is 7.00 but product of 5 and 2 is 10. Menta pin persyang ya ka subtraction operator dalade. Persyang ban bujli yau addition operator da ka subtraction operator. Pidai ban yoi ya ka result kumlai. Hai biang sya ka program but ka set bakhadu jong ka statements. Menta ngan batay ya ukut na ka benta ka division. Wengno ya kilan comments hang ni. Hakini ki statements C ubat ya ka value jong u integer division jong u A by B. Sngob hakin mau ba ka integer division ka fractional part la truncated. Ka printf statement ka pen E ya ka division output jong ka screen. Hakani ka statement ngi perform real division. Hang ni uway na ki operands uhaban shat kum as float. Ngila type cas variable A. Menta A an hablong kum u float variable nakabenta ka single operation. Ka printf statement ka pen E ya ka output jong ka real division ha ka screen. Type return 0 but khang no ya u curly bracket bakhado. Click save. Pai biang sya ka terminal ban compile but execute ya u code. Ban compile type gcc space arithmetic.c -o space arith nyan enter.
Ban execute your code type ./arith nyan enter. Yaka output an pen I haka screen. Ngiladan ki output bahaswa jong ki addition but multiplication operators. Ngidan u integer division of 5 by 2 is 2. Ngila ban I bahapo u integer division yaka benta jong ka fractional la truncated. Kumta ngin dan ki real division jong u 5 by 2 is 2.5. Haka real division ka result kalong kumbakwa ngi penankam da ka typecasting ban yo yakini ki results. Tharay menta ngakwa ban tho yaka jo program ha C++ tungin pej ladang ala ban penankam da uju ukut ha C++ ru tungin yawat tungan pai biang syake editor hang ni u C++ code pej benya baka header kaya pair naka C file header namespace lapanan kamru hang ni badru pej benya baka output statement haka C++ kalong cout te kerpang nakini ki jinge pair ki artali ki codes ki yaser baha click save pej baha ban save yaka file badan ke extension .cpp ngala save yaka file jonga kum arithmetic.cpp tungin execute ya code bat pej ke ke result bangyo play yaka terminal but type g++ space arithmetic.cpp space -o arith nyan enter. Ban execute your code type ./arith nyan enter. Yaka output an pen I hang ni. Te ngiyo I ba ki results ki yaser yem ba ka C program. Ka jingi pair kalong halor ka precision jong ka outputs. Tungin batay lingkod ya ka jingi kai. Hakani ka jingi kai ngilanang ban penankam ya ki arithmetic operators kum ka assignment. Tho ya ka program ban pen I ya ka jing penankam jong ka modulus operator sngoba ban ken mau ba ka modulus operator ka wat ya remainder jong division example C is equal to A modulus B. Pidai ban yo ya ka result kum 1. Pej ya ka video bala ai haka link harum kan batay lingkod sapang ka spoken tutorial project lada pimdan ya ka bandwidth babiang pila ban download bat pej pat ya ka. Ka spoken tutorial project team ka pelong ya ki jingikai da ka bapanan kam da ki spoken tutorials ka aiser not iki bajob ya ka online test na benta ka jing tip bakham banya tho sha contact@spoken-tutorial.org spoken tutorial kadai ka way ka benta jong ka project kran how unoi kai la krishan yakani ka project da ka national mission on education through ICT MHRD government of India shosho ki jing tip halor ka ni phinyo na ka ne ka link bala ai spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Lapan kala syaktin khasi dai Godwin perbat bat ngai John no kendri ngan penkut no kublish shibun ya ka jingis nok ti lang jong phi.